Olá, gente linda do meu coração. Hoje estou aqui nessa tarde linda, maravilhosa, para vocês meditar através do... Eu falo música, né? Música da chuva, né? Mas aquele barulhinho da chuva, né? É a música dela, né? É o canto da chuva, né? Ela tá cantando, dançando. É a música dela, né? Olha, tem vários tons, né, da chuva, né? Às vezes tá leve, às vezes tá suave, às vezes tá muito forte. Então eu falo, sabe, a música, né? Mas é o barulhinho, né, da chuva. Então vocês meditem agora, pelo menos 30 minutos, para dormir, para descansar depois do trabalho. E vocês podem se aproximar de Deus através de uma meditação, né? Através do barulho da chuva. Vocês podem conseguir tudo através, né, do poder da natureza, através do Pai, do Criador, através da meditação. É o meio de se aproximar do Pai. O Pai, Jeová, Deus, que fez os céus e a terra e toda a sua plenitude. Tá bom? Agora vocês vão ficar com o barulho da chuva para vocês dormir, para vocês meditar. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um like se vocês puderem, tá bom? Tchau, tchau.